Hi there. Welcome to the Melee Island Questa è Museum quella of del Pirate museo. Lore. I'm Conrad, the curator and Uno. docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Sta Thanks. sulla The museum t-shirt. showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Questa la vende? No. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Allora. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Questo si impedisce di rubare. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Sto troppo sulla gamba e si è tagliata le vene, non lo so. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on In Fat Island. realtà, Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That Not a would spoiler. never work. Nobody's that clueless in real life. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. è il I museo got it nostro from the questo. cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this.
I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. The display case is locked. A chiave ovviamente non si va niente. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Aspetta un attimo. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Cavolo. Ancora troppo piccolo. There's some very tiny writing on it. Devo tornare da Wally. Cracker. It's cracker mix. Some assembly required. Servirà l'acqua come al solito. Especially fortified for the healthy parrot diet. Allora. Il ripostiglio è... non c'è niente. Adesso mi sembra che siamo un po' bloccati. Allora, tra l'altro la foresta proprio diceva che serviva una mappa, quindi è inutile neanche andarci. Qui è un casino. Foresta è qua. Cioè adesso passa attraverso... Dobbiamo passare attraverso, in principal modo, il discorso della ricetta. I'm hopelessly lost without a map. Niente, non ha senso. Dov'è che c'è qualcosa? Qualcosa che potrebbe ingrandire di più. Questo non usava nessun telescopio. L'osservatorio, ma alla fine non serve a niente. Sì. Siamo qua, proviamo a parlare. Hello, Mr. Brush. Hiya. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Teniamo una volley. Tra l'altro è stato interessante poter entrare da dietro, no? Per esempio, magari ci ritroviamo qualche oggetto. Hey, Wally. Bye. Non si lascia giù il monocolo, credo. Facciamo.
Ma questo era. Graffiti là. Elaine would never have stood for this when she was governor. Parlare con i pirati di Carla. Magari bisogna parlare con loro, ci dicono qualcosa che non sappiamo. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Edgy. Non c'è nessun ricordo, non c'è nessun suggerimento. Dobbiamo tornare. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Facciamo una prova, dai, guardiamo per una volta. Vediamo come funziona. Ah, ok, aspetta. Che cavolo di suggerimento è questo? Ok, cerca in giro, per me lì, ok, lo sappiamo, cioè l'ho pensato, ma... Però un attimo. Cerca su Low Street. Fermiamoci qua un attimo. Low Street è questa, no? Allora. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. No, It's important. Che indizi ci But sono boring. qua? I've never once made it all the way to the end. Un attimo, Stan magari, o la vecchia, boh. Proviamo ancora, ma... No one ever works together. All want their own prize. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it. A lock is a beautiful thing. A key, even more so. Sì, boh. Parliamo con Stan. Hey, kid. Hey, Stan. Hello there, son. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. See you later. Yep. It says jail rules. 1. No escaping. I don't remember this place being so leaky. Oh, proviamo a vedere anche questa. Ma forse dobbiamo semplicemente ritornare a parlarci. Hi. Proviamo a parlare con la gente. No, io non dice I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. È lo stesso libro di quell'altro.
How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? It seems to be stuck closed. Ah, ok. Questa è High Street. Non so cosa cambi, forse sarà tipo così, questa è low e questa è high. Cerca indizi allo street. O se no guardo ancora, perché se no... Ma no, Got che any other indizi mystical vuole? advice or information for me? No. Grazie, sei molto utile. Perché indizi sullo street? Lo street è solo questa, non è che... Questo si chiama Molo. Proviamo a vedere lo stesso. E questo... la targa, Honoring cavolo. Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Portobello. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Portobello. Infatti non è... perché io ho sempre cliccato sopra, lui dice... It's not the statue of Elaine, È la statua the di best Elaine. ever governor of Melee. Non è la statua di lei, infatti è Carla. Ma c'era la targa, c'è qualcos'altro. Aspetta. Lo vediamo un attimo. Portobello. Lì non l'ho visto io quello, purtroppo. Ci ho fatto caso che c'era una cosa anche sotto. Proviamo a vedere un attimo. Se si è aperto magari c'è una frase in più. Dear Carla, Sì, penso che sia sorry for giusto. losing the book I borrowed. I realize that you are tough on toughness. Questo. As shown by your actions at Portobello, please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Tutto perché non ho visto la targhetta. Bisogna analizzare sempre bene. Oh, vediamo, però penso che Can we dovrà try the frog funzionare. again? La storia del Dear Portobello Carla. colpirà il cuore. This is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can Oh. do better. I reject your frog. Santo cielo. Era il messaggio. Dear Carla, Carla. No, non Sorry può non for losing centrare the il book I libro. I appreciate that you're keen on bluntness. As shown by your actions at Portobello, please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Parlava dello scorbuto, la cosa, cos'è che parlava? Forse... No, devo rileggere quello, probabilmente. Can we try the frog again? Dear Carla.
I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Forse spaventi a morte. Forse nel primo c'era il discorso dello spaventare, dell'essere spaventato da lei. Quello andava bene. Allora, dove che è? Questo? Sì. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Ok. Buono. Andiamo subito. Torniamo al molo. E quindi qua si fa prima, no? Il molo. Ok. Facciamo un salvataggio. Oh. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Ah sì, stessa cosa che aveva fatto. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Riguardo Thanks, così. Guybrush. Qualcos'altro? Io pensavo che in realtà preparasse il piatto e andasse di là, vabbè. Buono. Resta il discorso dei numeri piccolini. Boh, vedremo. Adesso intanto. It's torn and ugly, but strangely compelling. Ma? Da cosa servirà? I carved it off the cook's mop handle. Good times. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? È veloce però. Sure, here it is. Thanks, Wally. Ah, mani sporche di inchiostro. Se ne prendo due, uno sopra Better to have l'altro. one for each eye. If you say so. Non è che si possono montare uno sopra l'altro. If one monocle is good, 2 is better. Davvero? This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Ma santo cielo. Ok. Buono. In teoria. Adesso qua bisogna farla a piedi. Tutto lì. Nel senso. Adesso andiamo al museo, per cui dovrebbe. Poi siamo anche nella foresta. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Prima lì c'era il pappagallo. Invece c'è sempre il discorso dei... This is the one for the museum display case. In teoria. Specially fortified for the healthy parrot diet. Nell'altro si usava l'acqua, nel 2 si usava... Si prendeva l'acqua del mare, si metteva in un distillatore e rimaneva l'acqua... Qui, boh, vedremo. Adesso andiamo... Aspetta, Bisogna cercarla noi. Sempre a destra. 2 volte.
Vediamo se riusciamo. Questa prima, questa deve essere la seconda. Il punto fosse solo di guardare queste, cioè fregarsene della disposizione, perché tanto non ci sono tutti. Ok, c'è sempre, sì, no, in effetti sono sempre solo coppie. Questo, non solo coppie, quindi probabilmente bisogna guardare solo quello, cioè uscire dove c'è questa flora qua, pianta, fungo, quello che è. Mette così. Un'altra carta, lo riguardiamo un attimo, non ricordarsi, cioè, allora qui bisogna andare dove c'è la pianta carnivora, in teoria. Qui dove c'è il fungo, però non c'è. Usciamo un attimo, rientriamo. Allora facciamo una cosa diversa. Faccio prima segnarmelo, ovviamente. Allora, carnivora, fungo, viola, meglio facciamo le coppie. Carnivora, segno, va al fungo, viola che va a carnivora. Carnivora che va al fungo, viola che va alla carnivora, viola che va alla carnivora, viola che va alla carnivora. 1, 2, 3, 4, viola che va alla carnivora, 5, 1, 2, 3, 4, no, 4. Poi invece è fungo che va alla carnivora e poi viola che va alla carnivora di nuovo e fungo. Quindi carnivora, fungo, viola, carnivora, viola, carnivora, viola, carnivora, viola, carnivora, fungo, carnivora, viola, carnivora e fungo. È lo stesso. Carnivora, viola, Ooh, purple flowers. These look... viola, 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 fungo, viola, carnivora, fungo. Ma adesso sempre la stessa location, vedete. Ok, alleluia. Adorabile famiglia di Mind ricci. your mama, little prick the kids. Qui mi sa che c'è qualcos'altro di Hey, no. little fella. Adesso questi ci attaccano. Wow! The distinctive shake tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. It's like there's a welcoming committee. The distinctive shake tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. Vabbè, proviamo a usare il coltello. Cosa ha fatto? Ha preso le misure? Adesso vorrebbe col coltello tagliare un ramo. Che devastazione. No.
Come anche l'incendio adesso. Ma poi è tutto storto. Poverini. It's probably time for them to fly south. Quello è ah no, c'è la lacrima. Però. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Questa è una I must battuta have startled them while cattivissima. I was whittling. Some animals are quite skittish. Sull'opera umana, sulla natura. Vabbè. Ok, possiamo uscire di qua. Aspetta, c'è qualcosa. Telecromati. C'è una carta magari che non ho visto. I'll take a shortcut back. Lavoratore. Allora. Magari troviamo prima o poi qualcosa per togliere le assi dalla... Col coltello non credo. Che lo street, High Street. Allora andiamo in High Street un attimo. Vediamo se ci fa la chiave. Hi there. Hiya. Comunque. Questo. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Cioè, sa tutto lei. Sa dove si usano le serrature. Cioè, dove sì, dove si usano certe serrature. Adesso poi noi abbiamo il moccio. I carved it myself. Ma non abbiamo. A parte questo. I made him up. Fatto davvero. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Vabbè, torniamo. A proposito. Una curiosità. Adesso che il cuoco è distratto, non possiamo raccogliere, c'era un'altra cosa che non ho provato a raccogliere. Questo. Ah, ma no, è sull'esamine e basta. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. L'esamine. Prendo qua, non succede niente. No, niente, ok. Beh. This will be excellent. Niente. Non è che il ritratto ci serve per la voodoo, il discorso del costume, ma no, dire basta una benda, noi dobbiamo prendere la benda e dargliela alla tizia, non so cosa serve. Qui siamo, dobbiamo farla tutta a piedi, mentre torniamo là.